நவீன் ப்ரோ நார்மல் போல் ட்ரை பண்ண ப்ரோ. TS1 அளவுக்கு கஷ்டமாக இருக்காது. TS2 தான். TS1 ஈஸி போர்டே கஷ்டமாக இருக்கும். ஓகே ப்ரோ, ட்ரை பண்ணிடுவோம். விடுங்க, ரீகேப் எடுத்துகிட்டு போவோமா என்ன பண்ணுவோம்? அப்படியே போவோமா? இப்போ தானே முடித்தோம், அதனால் ஸ்ட்ரெயிட்டாக நம்ம கேமுக்குள்ளே போயிடுவோம். ஸ்டோரியில் போவோமா? We focus completely on the story, recommended for those who struggle with the action game but challenge gameplay with an enjoyable story. Recommended. Okay, நான் சொன்னீங்கல்ல நார்மல் எப்போ எப்படி இந்த சீனை பார்க்கலாம். நார்மலாக ஈஸியாக என்ன கம்பேர் பண்ணுறது? நார்மல் தான் வச்சுருக்கேன். தண்ணி மட்டும் ஊற்றுறேன். வரும் ப்ரோ, அது நம்ம இதில் எடுத்து விட்டுக்கலாம், வீடியோவில் எடுத்து விட்டுக்கலாம். கரெக்டாக அந்த சாங்கை மட்டும் எடுத்துரும். நம்ம பேசுனது கேம்ஸ், மித்த கேம் சவுண்டெல்லாம் வந்துடும். freezing rain and biting wind, across rivers, mountains, and endless deserts, they come to deliver something priceless. எனக்கு வந்துச்சு, ஒன்றுக்கு நிறையா வந்துச்சு, நான் எடுத்து விட்ட எல்லாத்தையும். They're my window, my sole connection to the outside world. கொஞ்சமாக கேப். And I know they'll be back again today. லைவாக மட்டும், லைவில் மட்டும் வருமா? இல்லை ப்ரோ, வீடியோ போட்டிங்கன்னா வீடியோவில் சாங் வந்துச்சுனாலும் அப்படி கொடுப்பாங்க. அப்படியே ரியலாக இருக்குது. இதெல்லாம் ரியல் ஃபுட்டேஜ் ஆகும் நினைக்கிறேன்.
பாருங்க ஏணி போட்டது இந்த இதெல்லாம் காமிக்கிறாங்க. விக்ரம்னு இருக்கிற இடம், அந்த மலையில் ஏணி போட்டது அதெல்லாம் காமிக்கிறாங்க. அது பஸ் அவன் அந்த டாப்பில் லூ என்னன்னு நினச்சிட்டு இல்லை. லூ இருக்குது. லூ வளர்ந்துருச்சு போல. லூ வளர்ந்துருச்சு. பண்ணுவோமா? Time to head home. Sorry, kid. ஜூம் ஆப்ஷனில் கொடுத்துருக்கான். போனதில் இல்லை அது. இல்லையா இல்லை நான் யூஸ் பண்ணலையான்னு தெரியல. முடியே இவ்வளோ மாசமாக இருக்கு. இங்கே தான் இருக்காரு இல்லை வேறு இடத்துக்கு போயிருக்கான்னு தெரியல. வரிக்கல்ல தான் இருக்காப்புல இல்லை மாற்றி வேறு இடத்துக்கு போயிட்டாரான்னு. ரெட் பேக் இருக்குதா? யாரோ போயிருக்காங்க. போன தலையும் தெரியுது. யார் போனான்னு தெரியல. இது ஆன்லைனில் யாராச்சும் போயிருப்பாங்க. அது செம்மையாக இருக்கே. பள்ளம் பள்ளம். வந்து பொட்டன்ஷியல் கேட் Feel that. என்னன்னு தெரியும். Pretty damn shit. அது இடத்துக்காக இருக்கும். மறுபடியும் வருது. அங்கே வரேன்.
all right. சிரிக்காம இருந்துச்சு. Let's go home and get you fed. இருக்கு வீடு இங்கே இடம் செம்மையாக இருக்குது. மலைகள்லாம் இருக்கு, ஒரே மலையாக இருக்குது. வீடு எங்கே இங்கே போய் கட்டி வச்சுருக்காங்க. அதில் பிடிச்சா நேராக போயிடலான்னு. பாட்டு வருது. Somebody lend me a hand. போயிருக்கான் பாருங்க. இதோட மேபி நம்ம வந்ததாக இருக்கும் இன்னைக்கு. Great. Rain. அதான் Gotta இருந்துச்சு. move. ட்ரெயின் வந்தோன்னா லூக் அந்த இது போட்டு விட்டாப்புல மூஞ்சில். அப்போ 100 மீட்டர் காத்தடிக்குது. தள்ளுது ஒரு பக்கம் நம்ம. அந்த மாதிரி செம்மையாக இருக்குது.
வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்து எதுக்கியா விசிதாக உட்காந்துருக்கேன் வாழ்த்துக்கா Almost there. There, we made it. அதில் டைமிங் ஏக்கரு ஆட்ரு ஒரு 2 நம்ம வச்சுக்கோம் போல் கண்ணில் எதுவும் இல்லை ஸ்மோக் ஃபார்ம் எதுவும் இல்லை ப்ளட் பேக் ஒன்று இருக்குது ஓப்பன் இருக்குது அவ்வளோ பூச்சாங் நார்மலாக ஹை செட்டிங்ஸில் ஆட முடியுது பட் லைவ் போட்டால் லோ ஆர் மீடியமில் தான் எல்லா எஃப்பிஎஸ் வருது ஆமாம் எவ்வளோ நார்மல் நீ விளாடும்போது கேம் மட்டும்தான் விளாடுவேன் அதனால உனக்கு எஃப்பிஎஸ் அதிகமாக கிடைக்கும் லைவ் ஓடும்போது 2 வேலை பார்க்குறதில்ல லேப்டாப் 2 இது ரன் ஆகுதில்ல அதனால் லைவ் வந்து போடும்போது லைவ் இழுக்கும் லேப்டாப்போட இது யூசேஜ் இப்போ பிடிஏ கண்டுக்காமல் போடுறாங்க இன்னும் ஒருத்தனும் பிடிக்க மாட்டேங்கிறானுங்க பிள்ளைய ஹாலோகிராம் மூலயமா மறைச்சிருக்காரு வீட்டை இப்போ மறைச்சி பிடி சுற்றுற மாதிரி இது பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு ஈஸிவாயா சொல்கிறேன் நான் சமைச்சிட்ருக்காரா Not bad, little porter. Not bad at all. Okay, Lou. Time for some nom-noms. Come on, open up. வீசில் இருந்துன்னா வீசிக்கோயா யார் There you go. இல்லை நான் லைவில் கமெண்ட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்படியே வீட்டுக்கு போக சொல்கிறேன் கேசன் போ வீட்டுக்கு போக சொல்கிறேன் பார்க்க ஜெயில் மாதிரி இருக்குது போச்சு யாரோ உள்ள வராங்க அத்துமீறி உள்ள வந்துட்டாங்க என்னோட அடுத்து அம்மா கண்டுபிடிச்சி வருது சுத்த மாட்டாங்க எவனாக இருந்தாலும் சொல்லிடுவோம்
துப்பாக்கி இருக்கு. புல்லட் இருக்கா? புல்லட் இருக்கு. புல்லட் வச்சுட்டாரு. கத்தியே தான் வச்சுக்கிறாங்க. Who's there? Who are you? Fragile? ராஜல் Were you cooking? அமைச்சிட்டு இருக்கிறியா அப்படின்னு. What are you doing here? I've been looking for you. Nothing's worrying me. அதான் சொன்னானே ரெண்டு யூஸ் நடக்கிறனால உனக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸ் அடிவாங்க. Wow. Lou's growing up fast. லூ அது You two look சீக்கிரமாக good. வளர்ந்துட்டு இருக்குது. Like a happy family. உன்ட்ட யாரையா சொன்னா? Here's a gift. The finest Chiral printed diapers. டைப்பர் கொண்டு வந்திருக்கேன் Thank லூவுக்கு. God. How'd you track us down? Your neighbor got hooked up to the Chiral network. Service now extends to the whole region. I let myself in with this. You can use Chiral printers now too. Guess it's time we thought about moving. Maybe further south. ஆமாம் கடைசியில் ஃபைனலில் வரும். You know, I'm surprised you used the front door for once. My jumping days are behind ரெண்டு me. மூணு பாஸ்பேட் தொடர்ந்து Overdoing வரும். it left me with some kind of syndrome. They call it jump shock. ஒருத்தனை அடிப்பேன், அப்புறம் திருப்பி கொஞ்ச தூரம் வாக்கிங் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும், மறுபடியும் வருவேன். Thank you, but no. I should get straight to the point. Business, huh? I mean, for a moment there, I thought maybe you wanted to catch up. I have a job for you. Take it, and that whole mess over how you left bridges will be wiped from the record. You won't have to live in hiding anymore. What about Lou? That's a little more complicated. We're talking about a bridges asset. நீ தான் வரமாட்ட, நீ ஏமாத்திட்டு போயிட்ட. We'll have to work it out. அடுத்து யார் ஃப்ரீயாக இருக்காங்களோ அவங்கள புக் பண்ணிட்டாங்க. Sam, you brought America together. Helped it be reborn as the UCA. But I'm afraid the death stranding is far from over. Humanity is still in danger. ஏன் ப்ரோ Still on சிரிக்கிறீங்க? the brink of extinction. Don't act like you don't see it. இவர் லூ வச்சு விளாண்டுட்டு இருக்கு பாரு. A lot of things changed after you went off on your own, especially within the UCA. Bridges no longer oversees the distribution network. They withdrew once things were up and running. So your friends and co-workers all went their separate ways. And that's not all. Die Hartman is not the president of the UCA anymore. In case you're wondering who's handling distribution now, A Pass for 1000 has revolutionized the whole process. It utilizes the Chiral network to manage and carry out deliveries. Within network coverage, there's no need to rely on human இல்லை இந்த porters கேம்லாம் anymore. சொன்னாங்க. And no need for Fragile Express, of course. So after I closed up shop, I went and started a new group. One that handles work in regions outside the UCA. We decided to call ourselves Drawbridge. And we still require the பிரஜல் services கார்பரேஷன் of human டிராப்ரிட்ஜ்னு porters மாற்றிட்டாங்க. that can work outside the network. Preferably ones with dooms who can sense BTs. லேப்டாப் ஃபினிஷ் அப்படிங்கிற மாதிரி. I'm asking you to go to Mexico. To extend the Chiral Love network 4K to the வரும். south. Just like you did when you went out west. You're asking, or is this coming from the UCA? Both. The UCA came to Drawbridge, and now
I'm coming to you. அப்பாலாம் அவ்வளோதான் கேம் விளாடும் போதே So, லேப்டாப் முடிஞ்சிடும். what do you say? லைவ்லாம் போட்டினா அவ்வளோதான் மறந்துட வேண்டியதான். போய் நான் எதுக்குன்னு கேட்போம், நம்ம எதுக்குன்னு கேட்போம். Seriously, why me? There are several reasons I thought of you for this job. Deadman, for one. He's currently working at a lab in southern Mexico. I don't know the details, but the research they're conducting there is important. Very important. And there are certain things he'd like to tell you in person. பாரு அதே சேம் தம்ப்நெயில் ஃபஸ்ட்டு ஊச்சங்க வந்தப்போ வச்சா அதே சேம் தம்ப்நெயில். வேறு ஏதாச்சும் ரீசன் கேட்போமா, இல்லை அதர் பிடிஎஸ் அவுட் தேர் கேட்போமா? என்விரான்மெண்ட் அது எப்படி இருக்குன்னு கேட்போம். நானும் தான் கேட்டேன். என்ன ப்ரோ நீங்கள் கேட்டீங்க? Some areas have it worse than anything you experienced back in the UCA. The timefall storms are growing more intense as well. And, as you can imagine, everything in their path is subject to temporal acceleration. Objects and structures degrade rapidly, while animals and humans grow and frail in the blink of an eye. Timefall often precedes the appearance of BTs there too. So you should do everything you can to stay out of it as much as possible. There are many other dangers though. The rivers can flood in an instant, and earthquakes happen daily. BT இருக்கான்னு கேட்பா. Mexico has no shortage of beached things. Spirits of the dead washed up from the other side were stranded there just like everywhere else. Any human corpse that hasn't been properly disposed of will become a BT. And any living human that comes into contact with a BT will get dragged into the depths of the tar. Giant BTs can and will emerge from the tar as well. And if they succeed in consuming a living human being, they'll trigger a void out, destroying everything nearby in a massive explosion. Several Mexican cities were wiped off the map in this way. The survivors have since become divided and isolated. As most people cannot see BTs, they live in fear of them, and that fear has made them too terrified to venture outside. எல்லா கேள்வியும் கேட்பான். எல்லா கேள்வியும் கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் That was one reason you got more. I do, and this one's serious. There is some BT territory near that lab I mentioned. They monitor the chiralium levels, and recently they've observed unusual activity. The cause is still unclear, but they seem to think there's a good chance a massive BT is headed their way. And if they're right, then I want you there, ready to kill it before it kills them. Don't forget, Sam. நீந்தி போயிருப்பா அப்படியே You're the தண்ணியில். first person in the world to ever take out a BT. Can I ask you something? என்ன கேட்க போறீங்க? Guess that makes sense. But something's still bugging me. What? All this talk about extending the network into Mexico. Isn't the UCA basically expanding their territory? Taking control? Claiming it for their own? Sam, it's not like that. They're not trying to take over the world. They just want to link up new areas with the Chiral network. Like the internet before the Stranding. Public infrastructure to connect people. Which is why, instead of turning to an established government agency like Bridges, the UCA contracted a private organization like ours, who then decided to employ the services of a freelancer like yourself. So please, Sam, won't you help us out? என்ன சொல்லுவோம்? செய்கிறேன்னு சொல்லுவோமா செய்ய மாட்டேன்னு சொல்லுவோம்? ஹெல்ப் பண்ணுவோம்.
Yeah, all right. Do it. So you'll do it? இருக்கு. What about Lou, though? It's not like I can take my kid with me. If I do this, can you அது hold எப்பயே the fort பண்ணிட்டோம் for ப்ரோ. me while இப்போ I'm தேடி gone? தான் போய் பார்க்கணும். Play babysitter? We're inside the network. நல்லா There's தான் a இருக்கு. child care app I can use. ஓகே தான், பிரச்சனை இல்லை. It'll be fine. The lab is only a few days away. I promise he'll be back before you know it. Link up the region as you head south. And எரியெல்லாம் come பின்னாடி. safe. We'll be waiting. சமாளிச்சிட்டாங்க சன் ப்ரோ. அம்மா காட் ஆஃப் வார் 3 விளையாட போயிட்டாங்க. எபிசோட் 1 சாம். ஸ்டாண்டிங். சாம் கிளம்பிட்டாரு மறுபடியும். கேசன் ப்ரோ 2 ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு கேசன் ப்ரோ. வாழ்த்துக்கள். டெய்லி இதே போட்டு இது வரத்துக்குள்ளே இதை முடிச்சாகும். Like a ring? இது வரத்துக்குள்ளே போஸ்ட் ஆஃப் டேட் ஆகிறதுக்கு. இல்லை ப்ரோ, அப்போ ஃபஸ்ட்டு முடிச்சிட்டேன். செகண்ட் பார்ட் ஆரம்பி. இல்லை அதான் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணி விளாண்டுருக்கேன்ல, அது சொல்கிறேன். From here you can check order details as well as the cargo for delivery. Now then, let's review the mission that you'll be undertaking on behalf of ஸ்க்ராட்ச்லேருந்து ஆரம்பிக்கணும் கேசன் ப்ரோ. your destination. கண்டினியூ வந்து in southern ஒருத்த Mexico. மாதிரி ஒவ்வொரு கேமுக்கு ஒரு லைவ் போட்டு முடிச்சுட்டு அடுத்த கேம் போகக்கூடாது ப்ரோ. Chiral communication utilizes the beach, where time barely Armor passes. Using the Cupid in conjunction with a delivery terminal will allow us to initiate a zero-time massive data transmission. But because of the distance, it's not feasible to head straight to the lab to establish a connection. You'll need to use the way stations to extend network coverage until you're close enough to get the lab online. கட் பண்ணிட்டான் அரை மணி Your நேரத்தில். first stop is C1, Ciudad Nuda del Norte. Bring them a delivery and welcome them into the network. Improper corpse ஃபஸ்ட்டோட disposal remains நம்மளோட a serious ஃபஸ்ட் problem in டெலிவரி C1 Mexico. போக சொல்கிறாங்க. With every additional corpse that spawns a BT, the risk of a void out grows even higher. C1 in particular is struggling to handle this issue. But once they're online, we can give them the technology they need to address the situation. Why don't you take a look at the cargo you're carrying by opening the menu? You can access useful information about your deliveries via your ring terminal. To review the cargo currently in your possession, select Cargo Management. This is the cargo you'll need to deliver. Be sure to get it to its destination in one piece. It's an excellent idea to place the most important cargo in your backpack. We've given you some additional equipment. All these... Be sure to wait your various... Return to the menu when everything looks good to go.
Finally, before heading out, make sure to plot your delivery route. Return to the map. See your destination? There's a river you'll need to cross to get there. There are bandits in the area too. Armed groups that have attacked borders in the past. Think about what route you might take from your current location. Auto orange, bro, best bro, come. When you plot a route on the map, you'll see what hazards you may run into along the way. You can face these challenges head-on, or try to find a way around them. How you get to your destination is up to you, but think it over before getting underway. Delivery route finalized. Latest model Cupid. Just completed. We decided to put a hold on network expansion. எடுக்கிற HDMI சொல்றீங்க ஆன் பண்றீங்க விளையாண்டுட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். You'll be using it to welcome people into a whole new world. It won't be any harder than before either. The Chiral network terminals are ready and waiting. Bridges saw to that. லூ கையில ஹார்ட் மாதிரி ஒரு Expeditions பச்சை split ஊத்தி into two groups midway. The first continued west, while the second cut south into Mexico. But again, they were only able to lay the groundwork. Until you bring those terminals online with the Cupid, the network can't grow. Hungry? No. No more baby food for you. Don't you get fragile any trouble, I'm gone. Don't you break my kid. அதே லூ ஒழுங்கா பார்த்துக்கோ வந்துடுறேன். Now who wants to eat? All right, let's get this done. இதான் என்னமோ கிடக்கு அசால்ட் ரைஃபிள் எடுத்து sama ukandu போறீங்க.
இங்கே போகணும். இல்லை ப்ரோ. பாஸ் சரிக்கா ஹெட்டேக் பில்ஸு. என்னடா ஹெட்டேக் பில்ஸ் எனக்கு இது லாஸ்ட்டுக்காக ஆகாது. இது அவங்க கேம் சொல்கிறேன். Come on, let's get this done. எங்கே நான் இங்கே தான் போனோன்னு. என்னது என்ன கேம்? ஆமாம், இப்போதைக்கு பிசிக்கு மட்டும்தான் கொண்டு வரேன். என்ன இது பண்ணிட்டு இருக்கானுங்களா? We're in enemy territory now. ஹெல்த்து பண்ணிட்டு ப்ரோ. இந்த போகிறோம் ப்ரோ. அதுக்கு என்னது? இங்கே ஒருத்தர் இருக்கான். வாங்கிக்கிறேன். திருப்பியா நீ? இங்கே ஒருத்தர் இருக்கான். எவ்வளோ முடியும்? L1 ஹோல்டு பண்ணி R3 மார்க். அப்புறம் கேட்குது ப்ரோ, சொல்லுங்கள். ராஜசேகர் பண்ண சொன்னாருன்னு நினைக்கிறேன். உங்களை தாண்டி தான் போகணும் ப்ரோ.
இருக்கானா இருக்காங்க ஒருத்தன். ஆகடா கேசன் போ லாஸ்ட் சோல் சார். நீ ஸ்பாட்டடு எங்கே இருக்கான்? அங்கே வந்துருக்கான். இப்படியா போனோம்? யாராவன் எதிர்ட்டு தூக்கி போகிற டே. சுட்டுட்டேன். கன் அதான் ப்ரோ எடுத்து சுட்டுட்டேன் ப்ரோ. இதில் ஆமாம் சார் ஸ்டாமினா இல்லாமல் இருக்குங்க. ஏறு ஏறு. ஓகே மண் புயலுக்குள்ள வந்து மாட்டிக்கணும். ஓ மீன் அடிக்குது. மேல் அடிக்க பயணம். புரியல இது ஸ்டாண்டிங் உச்சங் லாங்ஸ் வரும். அது ஈஸியாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அதான் யாருக்கோ மேனே இதில் ஆட்டோ வரேங்க இந்த புறம் ஆட்டோ அரேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. நவீன் இல்லை இல்லை வெறும் நவீன். நீங்கள் விடுங்க சாம்.
வெயிட் பாலம் நின்றுச்சு. இந்த விட்டது. Whoa, that was close. Security measures lifted. Weapons detected. Be advised that usage is restricted inside facility grounds. Access the delivery terminal to process your orders and requests. Hey! கரைச்சிருக்கீங்களா? Chiral decontamination in progress. No anomalies detected. Welcome, Sam. டெலிவரி பண்ணி ஆச்சு. 2 பேர் அமைதியாயிட்டீங்க. சொன்பா அமைதியாயிட்டீங்க. You must be Sam. It can't have been easy to come this far south. நீங்க You're here to 2 bring பேரும் us onto the Chiral network, right? கூட கைரல் நெட்வொர்க் தான் கொண்டு வந்திருக்கேன். We'll be able to dispose of corpses properly once you've got us online. That'll be one less thing for our residents to worry about. Anyway, I believe you have some cargo for me, yes? ஆமாம் கொண்டு வந்திருக்கேன். கார்கோ கொண்டு வந்திருக்கேன். ஏதாச்சும் டேமேஜாக இருக்கா? However, I knew I could count on you to get the goods to us in perfect condition. புரியல ப்ரோ. Definitely the right man for the job. It's just like Okay, use your Cupid to bring us online. The Chiral gateway you brought us should allow us to establish a connection between Cupid use Mexico and the பண்ண UCA. And with state-of-the-art tech at our disposal, we can finally solve a lot of our problems. ஹேண்டு கல்ட்டுற மூமெண்ட். டேன் பண்ணுற மூமெண்ட். டேன்னா எப்படி இந்த வெயிலில் படுத்து டேன் ஆவாங்க, அது சொல்லி ப்ராசஸ். அது டேர்னில் ப்ராசஸ் சொல்கிறேன். நம்ம ஊரில் இந்த தவான்னு சொல்லுவாங்களே அது. Chiral network coverage successfully expanded. Commencing data. Now displaying your current porter grade. ஓ இது நம்மளோட கிரிட்டு. சூப்பர். லெவல் மறுபடி லெவல் 10. Porter grade increased. Chiral network connection confirmed. And now we can begin fabricating the latest corpse disposal equipment. Until recently, we've been dealing with our dead by burying them in tar, but that solution was growing untenable. We should be okay moving forward. I really can't thank you enough. You must be exhausted after your long journey.
ராஜமௌலி We've prepared a காப்பாற்றுங்க. private room for your exclusive use. There are countless dangers in these parts. You should rest until you're fully recovered. Don't push on until you're ready. Please, stay here before you set out again. How are you think in the region? Well, our corpse disposal problem is no longer an issue thanks to you. But there's nothing we can do to get rid of the BT area we created. Fear of BTs and damage from timefall and chiralium exposure will continue to be a concern. And let's not forget about the bandits willing to attack travelers and facilities. But so long as we remain connected to the network, we'll have access to new tools and technologies to help combat these threats. You brought us more than a connection to the outside. You brought us hope. As I mentioned before, we've been taking them to a nearby tar pit and dropping them in. Unfortunately, we took it too far. And it wasn't long before the whole pit turned into a BT area. In trying to prevent the emergence of BTs, we ended up facilitating their creation. And with the constant timefall in the vicinity, gyro contamination has only grown worse. All these problems have contributed to an increased suicide rate, which in turn has resulted in even more bodies that we've had no way to dispose of properly. But thanks to the Chiral network, we can now fabricate the corpse disposal facilities that we lack. Everything's going to be all right. Thank you again for everything. I'll get started right away on preparing your next order for you. By the time Okay, you next wake order up, நான் it prepare should பண்ண be போறேன். good to go. You'll just need to access the delivery terminal here. I hope I can count on you. நன்றி சார். பிரைவேட் ரூம் போகிறோம். எல்லாம் மண் அடிச்சு கிடக்கு இங்கே கூட. என்ன யார் கூட பிரைவேட் ரூம் நான் மட்டும்தான் தனியாக. புது பிரைவேட் ரூம். Please relax and enjoy your stay. மண்ணு கொட்டுது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதோட முடிச்சப்போம். மீதி திருப்பி நாளை கண்டினியூ. இனிமேல் வரிசையாக ஸ்டாண்டிங் தான். பெஸ்ட் ஸ்டாண்டிங் தான். பாய்.